Jesteś ulepiony z gliny, skład dużej boskiej rodziny. Nosisz cały czas to w sobie, tym skupiłeś świat na sobie. Zakłamują twą historię, tworząc ciągłą analogię. Lata szło im wyśmienicie, lecz powoli to widzicie. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Jesteś ziemską świadomością. Świat ci wmówił, że nicością. Żyjesz w domu Bożym, bratku. Świat powtarza, że z przypadku ze wybuchło coś w kosmosie. Boga każdy z nich ma w nosie. Świat cię ciągle okłamuje, naukowców recytuje. Zrobił ktoś to precyzyjnie, lecz to wszystko jest fikcyjne. Poprzez akty cię tu mają, dziś twym życiem zarządzają. Są do tego formularze, by opisać całość zdarzeń. Lecz to prawo do osoby, sztuczny zapis twojej głowy. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Tak niewinnie to wygląda. Rodzic zgłasza swego bąbla, pełen troski i nadziei. Jak ty tworzy po kolei. I tak do pełnoletności. Później każdy sam się gości. Robi różne dokumenty, tworząc zapis wręcz przeklęty. Zrozum więc to bracie teraz, mimo naszych sprzeczek nieraz. Grupa wręcz jest fanatyczna, a ich złość w skali krytyczna. Chcą odebrać nam co nasze, szczepią, trują, ślą w kamasze. System ludzi od lat więzi, tworząc wszystkim życie węzy. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest podpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Posłuchaj bracie, o ciebie chodzi. Mają prawo, które wszystkim szkodzi. Od nas zależy, czy przyjdzie zmiana. Twoja świadomość jest w to wpisana. System cię niszczy i nie jest nowy. Od lat człowieka zmienia w osoby. Wszystko co twoje sam ci odbiera. Niszczy tak ludzi, robiąc z nich zera. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Proszę Polsko, nie umieraj, nie sprzedawaj się. Pod latarnią źle się stoi, a tyż damą jest. And our leaders are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt, the Supreme Court is corrupt, the Justice Department is corrupt, the news media is corrupt, the whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah-practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country.
little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today. And our leaders are low-life scum that screw little girls so the Jews can screw America. That's what's happening in this country. I just said it. That's what's going on in this country. And our FBI is corrupt. The Supreme Court is corrupt. The Justice Department is corrupt. The news media is corrupt. The whole country is corrupt. Because we've walked away from Almighty God and we've allowed Kabbalah practicing Jews to defile the nation. Put that video out. Go ahead and clip this video and send it out. I dare you. You won't do it because you're scared that the truth may get out to the American people. I'm had it up to here with the corruption in this country. Little children being raped for the benefit of Israel. That's all it's about, Doc. Little American children being raped for the benefit of Israel. American politicians raping little American girls to be videotaped by Israeli Mossad so that Israel can blackmail American politicians. That's the state of America today.
listens, it holds the secrets of the dead. I whisper into the frost, and the frost whispers back. Shadows coil beneath the ice, their breath like broken glass. The wind carries names forgotten, etched in silence, carved in air. A crown of winter waits for no one. Its prophecy burns colder than fire. The ground remembers every step. Each footprint dissolves into omen. You cannot hide from the frozen truth, for even silence leaves a scar. And when the snow closes its mouth, the prophecy is all that remains. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Słuchajcie, przeczytam wam tekst piosenki Lola Lexi, Lolita Express. Słuchajcie, ta znana teraz o pizzy i o dzieciach. Słuchajcie, jakie tam teksty leci. Mamo, widziałam tam potwory w drogich garniturach z ładnymi uśmiechami. Mówili tak łagodnie, że nazywają mnie szczęściarą. Powiedzieli, że zostanę tam z nimi. Zamknęli drzwi, zapisali moje nazwisko. Powiedział mi, kiedy mam wstać, kiedy oddychać. Naprawili mój uśmiech, żebym nie gryzła. Uczynił mnie miękką, uczynił mnie łatwo w środku. Powiedziałem, żeby się nie ruszał, tak to działa. Nauczyłem swoje ciało tego, czego moje usta nie potrafią powiedzieć. Jasne pokoje, kamery, obserwujące oczy. Bądź wdzięczny, chłopcze, nie płacz. Każdej nocy w tym miejscu poczułem, że wysycham. Próbowałem krzyczeć, ale straciłem głos. Ściany były grube i białe. Nazwali to zabawą, nazwali to biznesem. Nazwałem to utratą życia. Obiecali mi, że zobaczę księcia na imprezie, w błyszczących scenach, grach i zabawach. Noc, którą chcę zachować, noc, której nigdy nie opuszczę. Obiecali pizzę, obiecali uśmiech, ale tej nocy nie zjadłem ani kęsa. Nie zjadłem pizzy. Mamo, tej nocy pizzą byłem ja. Lolita, Lolita Express zabrała mnie w chmury pycha. Pysznie śmiała się stara, bogata gromada. Pyszności, pyszności, mamo, tak mi mówili. Pyszności, pyszności, mamo, teraz mnie nie widzisz. New files released by the DOJ and FBI indicate that Donald Trump, the president of the United States, may have been present when a 13-year-old girl's baby was murdered and then disposed of in Lake Michigan. The files are right here. Donald Trump is directly named as being a witness to this baby's murder. We're not talking about a child. We're talking about a newborn infant. So let's dig into this. Okay, everybody. So this is a crazy update. I'm coming to you live from my parents' house in South Dakota. I'm here for Christmas, spending a few days here in my home state. But some of this news that has dropped in the last 24 hours has been too crazy to
not cover here on the channel. So there are allegations from these new Epstein files that Donald Trump may have actually been present for the murder of a baby in Michigan. And I don't know if you guys have followed the channel or followed what I've been working on, but for the last year, I mean, I've been talking about this stuff for 2 years, but for the last year, I've been tracking down a who famously escaped America, who was from Michigan. Now, in these new files, which we're going to cover in a second, I've got my screen recording going right now. Donald Trump is named as having been at the location where this baby was murdered, and according to this file, this tip from this victim, this baby's corpse was disposed of in Lake Michigan, And what is crazy to me is the guy that we've been tracking down, his name's Frank Sheldon. We actually talked about him in a recent episode of the show. He had an island in Lake Michigan known as North Fox Island, which was kind of the original Epstein Island. A lot of people have called it the OG Epstein Island, and that's because that island in Lake Michigan served as the center point for an international child trafficking, CSAM producing network. So to see Lake Michigan come up in this Epstein thing, knowing all the things that I know already, is crazy, and the document is insane. We're going to go over it in a second. So let's just hop right into this. I hope everybody's having a great holiday, spending time with your family. For the co-conspirators files. So this is an email that was released in these new files. We don't know, as you can see by the redactions, who this was sent to or from who this was sent, but I'm just going to read this to you. This was sent July 2019, so before Epstein's death. It says, blank does not need to head out. We made contact with blank last night in New York. Contact was made with blank, blank, blank. Attempts were made to blank and Brunel. As you guys know, or probably know, Jean-Luc Brunel is the guy who was that. He managed a bunch of models, and he had a modeling talent agency in France. Jean-Luc Brunel was a notorious and sexual predator who was partners in crime with Epstein. Jean-Luc Brunel was supplying Epstein with a lot of his victims. And interestingly, if you didn't know this, Jean-Luc Brunel actually also was found dead, hanging in his prison cell in France before his trial, before he could name names. Totally just a coincidence, right? He died in the exact same way that Epstein did, under the same conditions, before he could talk about what he knew. Then we'll just continue here on the document. Blank is confirmed to live in New York, but was away for the holiday weekend. We did not have a good address for blank, but attempt was made at a residence in New York. Attempts to Maxwell are being made in Boston today. Blank will be approached in Florida and blank in New York, but haven't as of yet. I do not know about Ohio contacting Wexner. So that obviously is referring to Les Wexner, who was the guy who in a way helped to make Epstein. Les Wexner, a billionaire himself, he founded, amongst other things, the company Limited 2, which was a store that marketed clothing and, you know, kind of toys and things to teenagers, to younger children. And Les Wexner has been named by many victims as having been a part of this abuse. He's clearly, as we know, a part of the Epstein orbit, and more than likely a sadistic predator himself. So it's interesting. You've got Jean-Luc Brunel and Les Wexner named here, as you can see also Ghislaine Maxwell. But who are these other 7 people that were blanked out here? But the email gets really interesting when you take a look at what email this was written in response to, where somebody from the FBI in New York on July 7th, 2019 wrote, when you get a chance, can you give me an update on the status of the 10 co-conspirators? Do we need blank to head out on blank blank? Then their name is redacted, and then FBI New York. So this email, which was sent, like I said, before Epstein was found dead, if it was fully unredacted, we would be able to see the names of all 10 of the alleged, according to the FBI, co-conspirators that they had identified. And yet, to this day, the only one that has ever been, to my knowledge, intensely questioned and eventually, prosecuted for
having had any involvement in Epstein's crimes is Ghislaine Maxwell. But we can clearly see here Les Wexner, well, I should go back and say Jean-Luc Brunel also was, but he had his own thing that happened in France. It wasn't necessarily tied into Epstein. He was just outed as a different sadistic predator. But Wexner, I mean, that dude's out free right now, as you guys all know. Ghislaine Maxwell, she's in prison, in a cushy prison in Texas. And then the other 7, I'm assuming men, could be women. We don't know who those people are. I mean, if you study the Epstein story, you can definitely make educated guesses as to who these people may have been. But I don't know. It's just crazy to see. This is an official file released by the DOJ FBI showing that the FBI had identified up to 10, I mean, minimum 10 co-conspirators, and only one of them was actually prosecuted by the Department of Justice, and that was Maxwell. We don't even know the other 7 people or their identities. We got one more here before we get to the big bad boy in Lake Michigan. So this is another email sent in 2020, January 8th, 2020. Interestingly, Trump was still in office at this point. This was January 8th, 2020. And yeah, I'm just going to read this to you in its entirety. The subject here is Epstein flight records. So the first email sent in this chain says, "For your situational awareness, wanted to let you know that the flight records we received yesterday reflect that Donald Trump traveled on Epstein's private jet many more times than previously has been reported or that we were aware, including during the period we would expect to charge in a Maxwell case. In particular, he is listed as a passenger on at least 8 flights between 1993 and 1996, including at least 4 flights on which Maxwell was also present. He is listed as having traveled with, among others and at various times, Marla Maples, his daughter Tiffany, and his son Eric. On one flight in 1993, he and Epstein are the only 2 listed passengers. On another, the only 3 passengers are Epstein, Trump, and then 20-year-old blank redacted. We don't know if that's a victim, if that's a young woman. It's obviously, as you can see here on the document, it's a very long redaction, so I don't know who the other passenger was there. On 2 other flights, 2 of the passengers, respectively, were women who would be possible witnesses in a Maxwell case. We've just finished reviewing the full records, more than 100 pages of very small script, and didn't want any of this to be a surprise down the road." So you can see this was sent by the assistant U.S. attorney from the Southern District of New York. The next responding email says, "Thanks very much. Who are the 2 potential Maxwell witnesses?" And then finally at the top, the final email sent here in this exchange states, "I believe they are blank," once again redacted, "their initials, and at least blank may have changed her name in the interim. We haven't yet spoken to either." So that's a pretty big bomb drop there as well, that Trump actually flew on Epstein's plane, not only more than he has ever really admitted to, but more than the DOJ FBI has ever admitted to. And yet right here we see in the files themselves this information. If you don't believe that this is a cover-up yet, I don't know what to tell you, but this is just the tip of the iceberg, people. This is just what was written down in an email. Like, you have no idea what these people know, what they knew, who was killed, who knew too much. We'll never know what documents were destroyed, what emails were deleted, what evidence never made it into the files themselves in the first place, which is just a crazy thing to think about, because this is also just what they want you to see, which to me is what doesn't necessarily make sense about a lot of this, is that Trump and his DOJ, Pam Bondi, it doesn't seem like they would want you to see this information or learn this information, and yet they have now released it. So is that on purpose? Is this stuff being released to throw people off? What is the point of a disclosure like this? Because it clearly makes Trump look really bad. So you have to take that with a grain of salt, because in all this stuff, you have no idea what's real, what really isn't. And with the advanced capabilities of things like AI, just think of what they could release that could be fake. Like, for example, I've seen rumbles that there may be a video of Epstein attempting to take himself out. But in my mind, that would most certainly have to be some sort of AI generation, because
Why would they never have released that footage? Why would they not have released a screenshot of that footage before? Why would they be sitting on the smoking gun evidence to dispel millions of people's theories about what happened to Epstein if they could have just released it or even a screenshot from it this entire time? And then suddenly in the midst of all of this, they might have found something that would confirm the official narrative. It's just a joke. Anyways, I could talk all day about this, but here's where we get really crazy. I'm going to be coming out. I know a lot of people have enjoyed the video that I did the other day about going through the thousands of photos in the first batch of Epstein disclosures. I'm almost done going through the stuff for my second video and all of this. We're just going to be playing catch up as I go through each and every one of these files. We're going to get to the bottom of this together. This is crazy. So this, as you can see, is a FBI intake form. It's been unclassified. It's an official record. You can see the case ID here. I believe this was a tip that was sent in 2020, August 3rd, 2020. Yeah, you can see 8/3/2020, 6:01 p.m. EDT. So this is from an alleged victim of Epstein's, and when I tell you that this shit is f***ing crazy, it is an understatement. So I'm going to read it to you, and then we're going to go through what this could mean at the end. On August 3rd, 2020 at 5:11 p.m., it goes through some of this person's details, like their cell phone number. They submitted an online tip to the FBI National Threat Operations Center via tips.fbi.gov to report a follow-up tip regarding being a victim of Jeffrey Epstein. You say blank is real name, and AKA, also known as name, is blank. So here's what they said. I previously provided a tip about 3 weeks ago, maybe 4 weeks ago, under an alias I have for myself, blank. All the other details of the previous tip match all the information given in today's tip, except I am giving my real name. A detective from NYPD FBI Sex Trafficking Task Force called me a couple of weeks ago from a 212 area code number. I talked to him for about 20 or 30 minutes about my being sex trafficked by my uncle and Jeffrey Epstein in 1984 while I was 13 and pregnant. I told him some other important information about other high-profile individuals involved in my sex trafficking and the murder and disposal of my newborn daughter because I gave birth to her while in the middle of this sex trafficking ordeal. I cannot remember the detective's name, nor do I have a number where I can contact him. I would like to have his name and contact information, and I would also like to know if there will be any further follow-up. So, there's some questions and answers here. What was the exact crime that occurred? Sex trafficking and infanticide, the murder of a baby. When did the crime/incident occur? May, September 1984. Where did the crime/incident occur? Mostly from a yacht in Lake Michigan, originating from Mona Lake, Michigan. So it goes through some of this woman's information. The subject that she's making the tip on, you can see here, Jeffrey Epstein. Additional info. This is from the victim. I'm just wanting to reconnect with the original detective that called me, and I offered information about this. How's contact known? He was orchestrating a deal along with my uncle where different men and a few women and girls would come to a variety of boats and yachts and pay money to force me to blank with them while I was 13 and pregnant. And so this is where it gets really interesting. This victim who wrote in here states that the witness to the crime, which she's claiming this person was obviously there and participated, as you can see right here on the document, first name Donald, last name Trump, age 70, and this is the real damning part. This is what she says. Again, just trying to find out the NYPD detective on the FBI Sex Trafficking Task Force that called me a couple of weeks ago and spoke to me about some of these issues. How is contact known? So it's basically stating, how did this victim know the person she's making these allegations against, Donald Trump, providing the tip against? And she says, oh, we got a dog. We got a dog Bentley right here. He's trying to lighten up this extremely dark moment. How's contact known? He, Donald Trump, participated regularly in paying money to force me to blank or redacted with him, and he was present when my uncle murdered my newborn child and disposed of the body in Lake Michigan. And as you can see, there's some listed information about Trump, and that's basically the end of the tip. So there's a lot to unpack there.
we've got now a tip that was provided from an alleged victim to the FBI through the tip line dealing with Epstein, stating that Donald Trump was present when a baby was murdered, a newborn child was slaughtered, and the body was disposed of in Lake Michigan. And also allegations right here that Trump regularly forced this victim to what I'm assuming this redacted thing states was have sex with her. I don't know if I phrased that correctly. He was there and he paid money to Epstein or the other predators in this ring, and she was forced to have sex allegedly with Trump for money. So lots to go over here. Many, many times over the years, we have talked on this show and on my other channel about these rings and the murders of children. This is not a new concept. So many of these predator rings are connected to children that go missing and are never found. They're connected to kids that, mysteriously died. And we've seen this in so many cases, whether it's the Jordan, Minnesota predator ring, the Franklin Credit Union ring, the Frank Sheldon North Fox Island ring. There are allegations every time from victims that these perpetrators murdered children, sometimes babies, sometimes toddlers, sometimes teenagers. And you see the FBI and authorities time and time again in these cases never take these allegations seriously. And why is that? You would imagine if someone said, I witnessed a murder and a child was slaughtered, that would be high priority to go check into that and make sure that it's false. And yet here we have another, this is just a random tip in a thousands and thousands and thousands of pages dump of information talking about a child being murdered. And we've seen this so many times before. I mean, back in the 80s, you had the Satanic Panic, and tons of children were testifying about witnessing kids being killed, kids being tortured, being forced to participate in these disturbing rituals and acts. And it sounds crazy on the surface, but there's a reason why these groups, in my mind, and according to many, there's a reason why they do those things. And that's, in a way, mind control and breaking down people's minds to create these alters like DID, dissociative identity disorder, an extension of MK Ultra, psychic driving, all of that, which is a whole different rabbit hole. But it's just crazy that this tip comes from that same time period, the mid 80s. And I've interviewed people personally who claimed that this happened to them. I interviewed a woman in Germany just this last summer who stated that this happened to her. She her newborn baby was taken from her and then murdered right in front of her by members of this ring that were trafficking her. In the case of the woman who I interviewed for my upcoming project, it was actually her parents. As dark as that is, it was her own mother and father that took that child and then killed it right in front of her and disposed of the body. But this is nothing new. This is not outlandish. This is not insane. This is a very common story in these rings. And I do have to loop it back to kind of very beginning where we started. Lake Michigan is one of the most important predator hotspots in all of America, in American history, because of Frank Sheldon. It was in Lake Michigan where Frank Sheldon, one of the most notorious predators in U.S. history, a lot of people have called him the original Jeffrey Epstein. That is where he had his island, and that's where his entire child sex trafficking CSAM production ring was centered, on that island in Lake Michigan. So to see that Frank Sheldon was busted, well, it was a weird thing. Like, he was kind of busted and then someone tipped him off. He fled the country, but they shut it down in 1976. And so we're seeing here allegations from about 8 years later of similar activities on the same body of water. And it's really interesting. Epstein, I was just reading some of these other disclosures. Epstein actually was at Interlochen in the 1960s. And I believe that Frank Sheldon was on the board of directors or supervisors, whatever it was, at Interlochen at that time. So there are a lot of connections between Epstein and Sheldon. And I don't know, to see that this allegedly went down in Lake Michigan is no surprise. I mean, just look into the history of Michigan and the 70s and even into the 80s, and you will see there were so many predators. There was an entirely different ring, almost disconnected from Frank Sheldon's, that was in operation in the Detroit area.
And that all ties into the Oakland County child killings, 4 children who were murdered during that kind of time period, whose murders to this day remain unsolved. And that's because they were looking at that time back in the 70s for a single perpetrator, like a serial killer, but they really should have been looking for an organized ring of individuals who had come together to victimize, traffic, and murder these kids. And, a lot of people, I've even talked to family members of the victims of the Oakland County child killer, and they believe that they could have been producing snuff films through all of that, which sounds crazy, but that's a commonly held sentiment even amongst family members of victims, as dark and disturbing as that is. But at the end of the day, the cherry on top of all of this is the fact that Donald Trump is listed as potentially having been present for that. So to say that this is a massive allegation is literally an understatement. We're talking right now about the President of the United States of America having been allegedly present not only for the trafficking and rape of children, a 13-year-old girl who claimed that Trump paid to have sex with this child many, many times, but also allegations that he was present for the, birth and then murder of a baby and the disposal of that baby's body in a lake. So, yeah. Merry Christmas, I guess, as dark as this shit is. I just saw about an hour ago that the FBI is now claiming that they have unearthed, all of a sudden, they just suddenly found over 1 million new Epstein files from New York, from the authorities in New York. So this is just the very, very beginning. Now, I'm hoping that eventually the dominoes will start to fall and they'll lead all the way to Washington, but I don't know where this is all going, because at a certain point, people, we have to be angry about this. We can't just let this happen, I feel powerless almost, because I can make these videos and I can talk to you guys and I can raise awareness, but something has to happen here. This has never been, we've never dealt with something like this in America. We have in some ways, but never in such a grand way where people are actually waking up. And they need to investigate this shit. That's what needs to really happen, is they need to take all these tips seriously and look into them. But, I just don't think that's going to happen. Trump is the President of the United States of America. And to people that are still defending this guy, I'm sorry, but how? With all this information, and you're seeing the cover-up live, it doesn't matter your politics. You can still be a Republican, you can be a conservative, you could be a Democrat, you can be a left-wing. I don't care. We're talking about the person here, the person who is now alleged to have been there during the murder of a baby, who's alleged by multiple victims to have participated in the children with Epstein. The support needs to drop off, and an independent investigation needs to happen. But yeah, I just had to hop on here and cover this real quick to get this out to you guys, because when I first heard that information and saw that it was connected to Lake Michigan, I was actually at North Fox Island earlier this year, and I've been working with victims all year. So to see that lake brought up in connection to the murder of a child and this other ring, my jaw dropped. And yeah, I'm just interested to see what comes next. But I'll have another video on Epstein and these documents and these new disclosures in the next few days. But thank you all for joining me, and it is Christmas Eve. Thank you guys, and I hope everybody has an incredible rest of your holiday with your friends, family, whoever you're celebrating with. Thank you from the bottom of my heart for tuning in and watching these videos and joining me on this journey. And yeah, I will catch you guys on the next video. Derzeit wird in den Nowo ujawnione akta w sprawie skazanego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina wzniecają obecnie wiele kurzu wśród nadawców publicznych. Uderzające jest to, że filmy i zdjęcia są wielokrotnie przywoływane w centrum uwagi, które tak naprawdę nie dowodzą, że setki nieletnich były wykorzystywane, gwałcone i przymusowo prostytuowane w tej elitarnej sieci przez dziesięciolecia. Wręcz przeciwnie, często prezentowane są obrazy i fakty, które mają tendencję do wywoływania pytań w umyśle widza i nie mają znaczenia dla prokuratury.
można założyć, że jest to celowa strategia mająca na celu ukrycie prawdziwych przestępstw i ochronę sprawców przed ukaraniem przez sądy. TELEREALNY od lat z wielkim wysiłkiem bada sprawę Epsteina i podjęła ją już w kilku programach i filmach dokumentalnych. Sprawa została dokładnie przeanalizowana na podstawie solidnych źródeł, np. wieloletnich badań prowadzonych przez wysokiej klasy dziennikarzy śledczych, takich jak Nick Bryant, Julia K. Brown i Whitney Webb. Ponadto przeanalizowano liczne zeznania ofiar, często nawet zeznania pod przysięgą, a także oficjalne dokumenty, w tym te z FBI, które można obejrzeć w odpowiednich programach. Następnie obejrzyj fragment bardzo polecanego filmu dokumentalnego TELEREALNY 1,024 ocalałych z przemocy rytualnej, a powódź nie ustaje. Autorstwa Lois Sasek z jesieni 2025 roku. W ciągu 3 miesięcy dokument ten obiegł cały świat w 69 językach i osiągnął ponad 3 miliony wyświetleń. Kto wie, co TELEREALNY tak naprawdę tu wprawiło w ruch. Nick Bryant opublikował dzienniki lotów z czarnej księgi Epsteina w internecie w 2015 roku. Na stronie 85 można wyraźnie przeczytać nazwisko Donalda Trumpa i wiele innych nazwisk znanych osobistości. Nick natknął się na te informacje za pośrednictwem Alfredo Rodrigueza, house managera Epsteina. Virginia Giuffre, znana ofiara Epsteina, potwierdziła wszystkich sprawców wskazanych przez Rodrigueza. Wraz z Epsteinem, Virginia Giuffre oskarżyła pokazane osoby z Eli o wykorzystywanie jej. Została znaleziona martwa w swoim domu po wątpliwym wypadku 25 kwietnia, rzekomo w wyniku samobójstwa. Jakiś czas wcześniej stwierdziła jednak w twecie, że w żadnym wypadku nie miała myśli samobójczych, ale że wielu złych ludzi chciało ją uciszyć. Katie Johnson z Kalifornii jest kolejną ofiarą i zeznała, że została zgwałcona przez Epsteina oraz Trumpa. Donald Trump specjalnie pytał o mnie, ponieważ przypominam mu jego córkę, a ona na to, że ona też ma 13 lat, więc on już wiedział, kiedy pierwszy raz mnie zobaczył, ale przyszedł do mnie zły, bo płakałam i powiedział, że powinnam być wdzięczna, że ktoś taki jak Donald Trump odebrał mi dziewictwo. W swoim oświadczeniu podzieliła się tym, że Trump lubił oglądać orgie Epsteina, gdy ten walił konia i że narzekał na seks oralny, który uprawiał z 13-latką i 12-latką. Opisy gwałtów Trumpa przez Katie są zapisane w transkrypcji sądowej. 12. Podczas 4. i ostatniego spotkania seksualnego z pozwanym Donaldem J. Trumpem, powódka Katie Johnson została przywiązana do łóżka przez pozwanego Trumpa, po czym pozwany Trump siłą zgwałcił powódkę Johnson. Podczas tej brutalnej napaści seksualnej, powódka Johnson głośno błagała pozwanego Trumpa, aby użył prezerwatywy. Pozwany Trump zareagował gwałtownie, uderzając powódkę Johnson w twarz płaską dłonią i krzycząc, że zrobi to, co chce, ponieważ odmówił użycia ochrony. Kiedy powódka Katie Johnson ze łzami w oczach zapytała, co by się stało, gdyby zaszła w ciążę, pozwany Trump sięgnął po portfel, rzucił jej trochę pieniędzy i krzyknął, że powinna je wykorzystać na pieprzoną aborcję. Amerykański dziennikarz i autor Michael Wolff donosi, że żona Trumpa Melania uprawiała seks z Jeffreyem Epsteinem na rok przed poznaniem Trumpa. Kiedy wspólniczka Epsteina, Ghislaine Maxwell, została skazana za handel ludźmi, Trump życzył jej wszystkiego dobrego. W przeszłości często się z nią spotykał, ponieważ oboje mieszkali w Palm Beach. Ofiara Epsteina Maria Farmer zeznała, że Donald Trump zawsze spotykał się z Epsteinem, a jego ówczesna żona Ivana Trump z Ghislaine. Często jeździli razem, rozmawiając z dziewczynami i zdobywając ich numery telefonów. Odnosząca sukcesy top modelka Stacey Williams ujawnia również bliską przyjaźń między Trumpem i Epsteinem. Epstein cały czas mówił o Donaldzie Trumpie, był on jedynym przyjacielem, o którym kiedykolwiek wspominał. Sam Epstein powiedział publicznie, że Trump był jego najbliższym przyjacielem. Stacey była nawet obmacywana przez Trumpa w obecności Epsteina. Nic dziwnego, że niedawna wizyta Trumpa w Wielkiej Brytanii wywołała ogromne protesty. Brytyjscy aktywiści wyświetlili wspólne zdjęcia Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem na wieży zamku Windsor, a następnie zostali uwięzieni. Nawiasem mówiąc, Trump zażądał $10 miliardów od Wall Street Journal w połowie lipca, ponieważ donosili oni o rzekomych powiązaniach Trumpa z Epsteinem. Adwokat Epsteina, Alan Dershowitz,
wynegocjował z prokuratorem Aleksandrem Acostą ugodę, na mocy której wszystkim wspólnikom Jeffreya Epsteina przyznano bezwzględny immunitet. Ten prawnik, Alan Dershowitz, został również oskarżony o nadużycia przez Virginię Roberts-Giuffre. Moglibyśmy teraz opowiedzieć o wielu innych ofiarach Epsteina, na przykład jest Michaels lub 24 ofiarach w Palm Beach, o napaściach na nieletnich i o tym, jak sprawa została odebrana policji. W każdym razie teraz lepiej rozumiemy, dlaczego akta Epsteina nie zostały jeszcze opublikowane. Juliette Bryant, ofiara Epsteina, zapowiedziała, że jej zdaniem nic nie zostanie opublikowane. W końcu doświadczyła elitarnej sieci przestępczej wokół Epsteina z pierwszej ręki. Film z jej udziałem został już usunięty z YouTube, ale zdążyliśmy go uratować. Tak więc, w wieku 20 lat Juliette Bryant padła ofiarą rzekomej agencji modelek zorganizowanej przez Epsteina, była maltretowana, wykorzystywana i używana do testów laboratoryjnych. Według innych źródeł, sam Trump również miał taką agencję o nazwie Trump Model Management, udział od 14 roku życia. Według licznych doniesień mediów głównego nurtu, agencja modelek Trumpa służyła również jako przykrywka dla handlu ludźmi. Co najmniej 28 młodych kobiet złożyło oskarżenia o nadużycia seksualne, w tym gwałt. Trump wstrzymał śledztwo Senatu podczas swojej pierwszej kadencji. Wracając do Juliette Bryant, modelowej ofiary. Donosi ona, że pewnego razu obudziła się naga i sparaliżowana na stole laboratoryjnym, otoczona przez ludzi w kombinezonach ochronnych. Twierdzi, że Epstein był dobrym przyjacielem Billa Clintona, Kevina Spaceya i Chrisa Tuckera. Juliette zeznała, że Epstein pracował z Robertem Maxwellem i Leslie Wexnerem w Mossadzie. David Icke potwierdza w wywiadzie, że Epstein prowadził operację szantażu w imieniu Izraela i Mossadu. Epstein powiedział również Juliette, że pracował dla CIA. Podobno miał zdjęcia z papieżem i Fidelem Castro i przyjaźnił się z George'em Bushem, Trumpem i księciem Andrzejem. Nawiasem mówiąc, Trump powiedział niedawno Fox News, nie znam księcia Andrzeja. Jednak w 2000 roku został sfotografowany razem z księciem Andrzejem. Pechowa sytuacja. Juliette została również zabrana do rezydencji Billa Richardsona, gdzie byli również Epstein i Clinton. Wyglądało na to, że wszyscy mieli spotkanie. Następnie z pokoju wydobywał się bardzo dziwny zapach moczu i kału oraz czegoś nieokreślenie okropnego. Juliette podejrzewa, że był to zapach zwłok. Opisuje również okrutny satanistyczny rytuał Epsteina, którego nie możemy tutaj pokazać. Wskazuje na liczne oznaki, że pewne kręgi tzw. elity są głęboko zaangażowane w praktyki okultystyczne. Przez lata zgromadzono liczne dowody, które mówią o mrocznej rzeczywistości rytualnych ofiar i praktyk czarnej magii w elitarnych kręgach.
Warszawa miała być ważnym punktem przesiadkowym w mrocznej siatce Jeffreya Epsteina. Lotnisko Chopina pojawia się jako element logistyczny tej sieci, odgrywając istotną rolę w handlu ludźmi z Białorusi, Rosji, Polski i Ukrainy. Kulisy tej sprawy przeanalizował Jakub Bujnik. Redakcja TVP World ustaliła, że maile znajdujące się w ogromnym zbiorze akt dotyczących Jeffreya Epsteina opublikowanych na początku tego miesiąca dokumentują setki lotów do i z Warszawy. W większości przypadków nazwiska pasażerów zostały utajnione przez amerykański Departament Sprawiedliwości, co oznacza, że osoby znajdujące się na pokładach były kobietami lub dziewczętami, czyli ofiarami siatki Epsteina. Po pierwsze, Warszawa była ważnym węzłem transportowym. Po drugie, była też prawdopodobnie miejscem łowów dla Epsteina i jego współpracowników ze względu na położenie w Europie Środkowo-Wschodniej. W odtajnionych dokumentach Warszawa pojawia się bardzo często jako punkt przesiadkowy lub miejsce wylotu. Miejscem docelowym była wyspa Little St. James na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, która była centrum działalności siatki handlu ludźmi, w którą od połowy lat 90. uwikłane były setki kobiet, w tym wiele nieletnich dziewcząt. Dla Twojej informacji, dziś rano zmieniłam bilet na wylot z Polski 27 i przylot na wyspę 28. Poleci z Kijowa do Paryża 19, przylot około 20. Powinna mieć przesiadkę w Warszawie, ponieważ musi tam mieć wbity stempel w paszport, a do Kijowa powinna wrócić 23 około 14. Szczególnie interesowały ich dziewczęta i młode kobiety z Europy Środkowo-Wschodniej, a Polska, jako duży kraj w tym regionie, była w centrum ich zainteresowania. Poszukiwali kobiet i dziewcząt z Polski, a następnie wylatywali z nimi z Warszawy. Te dziewczyny były pozyskiwane za odpowiednią obietnicą, że te życie przed nimi stoi otworem i obiecywano im pracę w modelingu, studia w Nowym Jorku, a później okazywało się, że świadczyły one usługi seksualne dla elit. Był to typowy handel ludźmi, są na to dowody. Te dziewczyny były więzione, zabierano im paszporty. Fakt, że tak wiele osób pochodziło z Polski lub podróżowało przez Polskę, pokazuje, w jaki sposób Europa Środkowo-Wschodnia stała się preferowanym terenem łowieckim dla Epsteina i jego współpracowników odpowiedzialnych za pozyskiwanie dziewcząt. Jakub Bujnik, TVP3 Warszawa. 5000 euro. Za tyle można kupić dziecko na Ukrainie. Jedna z klinik w Kijowie oferuje sprzedaż zarodków lub wynajem surogatki. To ukraińskie centrum reprodukcji ludzi. Na sali leży kilkadziesiąt noworodków, które zostały zamówione przez bogatych ludzi, głównie z USA i Europy Zachodniej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to jakiś absurd. Wygląda to na jakąś, fabrykę ludzi. Klinika Biotech.com w Kijowie oferuje szereg usług, począwszy od donacji mitochondrialnej za 6,5 tysiąca euro, po donację zarodków czy wynajęcie surogatki za prawie 65 tysięcy euro. Czyli tak naprawdę jesteśmy świadkami rozwoju medycyny, która idzie w tym kierunku, że jest tworzony człowiek w laboratorium. Co w przypadku, gdy, brzydko mówiąc, klient nie zgłosi się po dziecko, gdy będzie chciał zrezygnować z usługi? Tu tak naprawdę mamy do czynienia z traktowaniem człowieka jako towaru. Nosi znamiona handlu żywym towarem. Usługi oferowane przez ukraińską klinikę stwarzają niebezpieczne możliwości. Na Ukrainie działa kilkadziesiąt tego typu klinik.